Ways to stick together when we're all apart. We've always been a logger's best friend, because through thick and thin, a friend sticks by your side. So wherever you are, whatever you need, we're here for you. And soon, we can all be back together. Loggers are probably some of the most unique people you'll ever work with in your life. Very, very demanding, but they work hard and they're genuine.
Hello everyone. Welcome to the first Ponsse Studio event of the year. We are here in the middle of wintry Finland heading towards Vieremä, towards our factory. Juha, why are we here today? This is a great day for us. We have the first product launch of the year. The new H8 harvester head will be launched today. And this will not definitely be the last one for the year, so stay tuned. We will going to be organizing many Ponsse Studio events throughout the year. Now when we are launching new product here, so would you like to tell us? Yeah, when I started at Ponsse 19 years ago, my first project was to develop the hydraulics for the H8. And the H8 was launched 2006, so it has been in production for 15 years now. That's quite some. Yes. But now we have done a lot of improvements. We have collected customer feedback, combined the innovations of new technology to the same package. So the final result is here today. Welcome to the Ponsse factory. This online event is interactive, so you have a possibility to comment or send your questions from the chat function, which is located below the broadcast window. And please note, you also have a possibility to select your local subtitle language from the language selector. Okay, so like said, we are here today to hear about our new H8 harvester head. We will hear a product presentation as well as customer testimonials from different parts of the world from the customers who have been field testing our new H8 harvester head. But before we go deeper into the product presentations, I would like to utilize this opportunity and show you and tell you a few words about Ponsse as a company. What is Ponsse nowadays, when we started, and where we are situated. About Ponsse. So Ponsse PLC is a forest machine company. We are concentrating on the sales, service, manufacturing, and developing technology for cut-to-length forestry. This has been the main idea since the beginning, that we are concentrating on cut-to-length method purely. The company is 52 years old. It was established 1970 here in Vieremä, Finland, at the same place, in the same address where we are situated also today. Our network is offering service for the contractors, for our customers throughout the world. We have more than 130 companies who are offering services, sales, and customer service in different parts of the world. With this large network, we are basically in all continents, and we are reachable quite easily to all of you when needed. And our location, as seen here, is in the eastern Finland, in a town called Vieremä, some 400 kilometers below the Arctic Circle. So we are actually quite up in the north. Actually, today we are in a very wintry conditions with minus 15 Celsius degrees and almost, let's say, 1 meter of snow. The vision of Ponsse company is that we want to be the preferred partner for the responsible forestry. What does it mean? Firstly, we are extremely proud of our customer relationships. Customer closeness and partnerships, they are in the core of all our product development and service. And actually customer closeness is one of our values, company values, which creates a good foundation for our operations. We are continuously developing our solution offering as well as operations globally. And we innovate, we experiment, we test and we try
different kind of solutions when we create new things for our offering. Big part of our product development is based on continuous improvement. So basically this means that even once we have launched a new product out to the markets, we are keeping on developing those all the time throughout the life cycle of the product. And of course, sustainability, it's a very important topic nowadays. And sustainable development guides all our actions. So we focus on sustainability through our innovations and having outlook far ahead to the future when we are making the selections regarding our solutions. Because we see that healthy forests, they lay the basis for our future. And actually we are reaching towards carbon neutrality in our operations and solutions. So with these words, I believe that being the preferred partner means that we have the best solutions for our customers. Okay, and about the solutions. So the development of our products and solutions, it's always based on the customer feedback. And we are testing these solutions with our test customers before we launch those to the markets. Our solution offering consists of forest machines, CTL machines like harvesters and forwarders. Then, like the hero of the day, the new H8 harvester head, we have a large variety of different harvester head models in our offering. Then the training solutions like simulators and other tools, how we can train our operators and also our own network colleagues for the industry. And then the information systems, which are provided by our own R&D and our subsidiary company, EPEC. In addition to these products, we are offering a large variety of different kind of services, after-sales services, data and digitalization related services, and then tools for harvesting optimization. I would like to conclude this to the words of our founder, Einari Widgren. We do what we promise. This emphasizes our attitude. We believe that the machine users are the best experts and we need to listen to them, to you, our customers, when we are developing new solutions. Okay, but before we go and have a deeper look at our new H8 harvester head, so Juha, would you like to tell a few words about our harvester head offering? Warmly welcome also on behalf of me to this product launch event. This day is always very important for us to have a launch of a new product. I'm very proud of our engineering team. They have done extremely great job and it's always a great pleasure to have this kind of new product launch event. Ponsse has a long history in the development and manufacturing of harvester heads. First Ponsse harvester head was made in 1986 and today we are one of the world's leading manufacturer of harvester heads in the world. And all harvester heads are made here in Vieremä, and in addition to harvester heads, we also design and manufacture all the control and measuring systems for harvester heads in-house. And today our harvester head product portfolio includes 10 harvester head models, including options like top saw options and heavy-duty models. So we have a very wide and comprehensive product range available for different purposes, starting from thinning operations to final felling. Thank you, Juha. I think we really have a really strong product line for the harvester heads. And like Juha was saying, so we are doing the manufacturing from the beginning by ourselves. So let's have a short video about the harvester head production and manufacturing.
Later part of this online event, you will hear experiences and feedback from our customers who have been field testing this new head. But before we go into this, so I think it would be good to go through the models where we can offer this new H8 harvester head. So this is meant for the wheeled harvesters, for the Ponsse Ergo and Ponsse Bear, the harvesters which are usually used in the logging operations with the bigger trees, let's say heavy thinning, final felling, and these kind of operations. So this will support and bring some extra efficiency into those as well. Soon we will hear some feedback from the Finnish field test customer who have been testing the new H8 in the different seasons, different times of the years, and let's look forward into that. But before we go into this, so Juha, would you like to summarize some main features of the new H8 head? Yeah, the new H8 head includes a lot of new features, and one of them is the Ponsse Active Speed, which offers a variable speed function for the log feeding. And in addition to that, the head includes the new sawbox structure and the new saw option, and also a lot of mechanical improvements, mechanical changes to have a better efficiency, better reliability and higher productivity of the head. Very good. Okay, Metsä Multia Finland, here we go. Tällä hetkellä ollaan Multian Nikaran perällä päätehakkuu leimikossa. Tällä uudella H8:lla mä oon hakannut sen puolisen vuotta, mitä se on meillä ollut käytössä. No, ensivaikutelma on tosi positiivinen ja vaikuttaa tosi pätevältä laitteelta. Ja nyt kun syyskuusta asti sitä on ajanut, niin kokemukset vaan niin kuin paranee. Varsinkin järeiden puiden kaadossa niin osoittautunut varsin tukevaksi ja kaatosuunnan hallinta onnistuu. Tässähän on se moninopeussyöttö. Että sehän niin kuin tekee aivan niin kuin eri laitteen tästä. Ensivaikutelmat oli ihan alkujaan ihmeelliset, kun en ole ikinä aikaisemmin moninopeussyöttöä käyttänyt. Mutta kyllä se siinä kuukauden käytön jälkeen siihen tottui ja ei siinä ole oikeastaan muuta kuin positiivisia mietteitä ollut tuosta kourasta. Että se on ollut ihan semmoinen, mitä ne on sanoneet, että puu kaatuu ja se katkeekin sillä. Niin. No, koska meillä on pienirunkoisiakin leimikoita jonkin verran, niin siellähän se antaa sitten niin kuin työskentelyn nopeutta ihan selkeästi. Ja tehokkuus tietysti paranee samalla kertaa. Kyllähän tämä uusi on juuri näin niin kuin talven aikaan ihan ehdoton, että toimintavarmuus on parempi. Tässä uudemmallisessa sahakotelossa on se hyvä puoli, että sinne ei talvella lumi tartu oikeastaan yhtään. Että ei ole tänäkään talvena tarvinnut kertaakaan hakata jäitä pois sieltä, että se ei vaan yksinkertaisesti kerry sinne. Ja vaikka keli nyt vaihteli juuri, että oli lunta ja suojaa ja pakkasta, niin sitä ongelmaa ei nyt ollut ollenkaan, että sahakotelo on hienosti suunniteltu. Jos pitäisi valita vanhan ja uuden väliltä, niin kyllä mä en enää taita siihen vanhaan H8 haluta vaihtaa. Että kyllä tämä vaikuttaa niin hyvältä, että tällä melkein työskentelee loppuun asti. Welcome back to Ponsse Studio, and thank you for Metsä Multia for your support in product development and testing of this new harvester head. Sami, can you tell us what is active speed, how does it work, and what benefits it brings to our customer?
Yes, thank you. Active speed is a feeding motor system where we have 3 different feeding torque and speed settings. So basically it is so that on larger diameters the system uses highest torque and the lowest feeding speed setting. And when the diameter gets smaller, the system uses lower feeding torque and higher feeding speed setting. And when the diameter gets even smaller, then it uses the lowest feeding torque and the highest feeding speed. And this means like it has like 3 different gears in a car. And the Opti information system checks the diameter at the crosscut and then choose the right feeding speed and torque for the whole log and use the same value for that log. And that is really important that we don't change the setting during the feeding, only at the stop, when the feeding is stopped. And that is really crucial for the longevity of the feeding motors. And the durability of the system, we also use Ponsse-specific feeding motors. On the first gear, the feeding torque is 37 kilonewton meters and the maximum feeding speed is 4.5 meters per second. And on third gear, the maximum feeding torque is 25 kilonewton meters and the feeding speed is 5.8 meters per second. And there is a huge increase in the feeding speed in the smaller diameters. And the second gear falls into between of these 2 gears. For the customer, it means that you have H8, H7 and H6 feeding motor configuration in one package. And that makes the new H8 harvester head really versatile for our customer. It has high feeding torque at the large diameters and also high feeding speed at the smaller diameters. Yes, and the technology what is used in this function is being patented as well. So it's a very innovative solution. Yeah. This new H8 harvester head features many technical innovations and new features. So let's take an overview of these main changes next. Markku, could you introduce the main technical changes in this head? Of course. So let's start from the sawbox end. So the sawbox design is totally new. The shape of the sawbox is made so that it prevents snow packaging very efficiently. So its shape is so that snow doesn't pack there. It helps the snow to get out from the sawbox. So it's better in winter conditions. That's true, yeah. The top part of the sawbox is a little bit lower than earlier, so it doesn't hit to the connection hoses so easily. And then one of the biggest changes is the possibility to install another saw option there, Supercut 150. It's an optional saw unit according our own CT Plus tensioner. Then let's move up a little bit. Rear knives. The cylinder and cylinder brackets here are moved up, so it prevents the snow packaging when the head is tilted up and the snow and debris falls down there, so the earlier solution more easily packed the snow and debris inside the sawbox. Then we have this kind of wear plates here between the moving components and harvester head frame, so it's better for the service lifetime. You can change those parts. Then length measuring system is designed totally new. The pressure is still with the spring, but the measuring wheel intake, which is also an option, it's designed totally new. And also the
diameter of the measuring wheel is a little bit bigger than earlier. Yes, and also the diameter measuring system of the head is completely new structure That's as true. well. It's also new design. Then Sami also mentioned the active speed, and we have made that so that you can install the standard motors or the active feed motors to the same moving frames of the roller arms. Then the front knife section, we have moved the end of the front knife cylinders here over the knife to the frame. So the cylinder other end is now connected to the frame. With that solution, we can have better geometry for the big trees, so the cylinder force is better with the same pressures to the bigger logs. And also we have very good hose routing, so you can't see any hoses here from the downside, but you can still easily change them under the valve cover. Yes, and this solution improves the efficiency of the system as well. Of course. Tilt frame is very heavy duty, and it also has new bearings between the tilt frame and the harvester head frame. It has the similar solution that we have used in our HD heads earlier. And then the connection hose system is also a little bit different. Juha, can you present some modifications there? Yes, you can see there how the connecting hoses are mounted to the harvester head. So it's easier to change the hose if necessary, and that improves the serviceability and increases the machine uptime. There are big trees, especially in Central Europe. Let's listen to next what our French customers think about this new H8 harvester head. Bonjour, donc en fin de compte, je suis Fabrice Lepin, président de la SAS Fabrice Lepin. L'entreprise a été fondée en 1998. Je travaille dans tout le sud-ouest de la France. J'ai plusieurs machines, donc une Beer que j'ai acquérie récemment avec la nouvelle tête H8 qui a 700 heures. L'opérateur Jean-Philippe Lepin qui la pilote et moi-même. Ensuite, nous avons une Scorpion King, un Buffalo King, un dual que j'avais auparavant. Je suis client depuis longue date chez Ponsse. Moi, je conduis les machines depuis 1987 dans toute la France. Et ensuite, en fin de compte, j'ai acheté cette machine parce que je voulais cette nouvelle tête H8 qui, en fin de compte, correspond à mes exigences pour le bois court, le bois long, les premières éclaircies, les deuxièmes. Et en fin de compte, cette nouvelle tête H8 a été modifiée sur la grandeur un petit peu de la capacité pour prendre les arbres, le nouveau système carter de scie pour envelopper mieux l'arbre à la base, des protections qui ont été améliorées, surtout au niveau quand on prend la tête, juste une petite modification, c'est très important. Ici, là, il y avait des flexibles et en fin de compte, là, il n'y a plus de passage de flexible, donc important pour l'immobilisation de la machine quand on a arrêté ou pas. Ensuite, on a aussi un nouvel agent qui est à moins d'une heure de notre secteur, qui est très bien et qui nous permet de dépanner au plus vite possible. Cette nouvelle Beer, enfin pas la nouvelle Beer, cette nouvelle tête H8 améliore le rendement, améliore aussi moins d'entretien et puis en fin de compte cette Beer avec cette nouvelle tête H8 est un très bon compromis pour mon exploitation. Donc en fin de compte, cette nouvelle tête H8, en fin de compte, les modifications qui ont été apportées, c'est le passage, il n'y a plus de flexible entre les deux vérins, aucun flexible de l'implantation, ça part tout à l'intérieur. Le boîtier de scie complètement déformé pour arriver à prendre des arbres beaucoup plus gros à la base, surtout à la base, d'accord. Les passages des flexibles, tout amélioré derrière, des nouveaux carters de rouleau, et en fin de compte, elle m'apporte une amélioration par rapport à mon rendement. Voilà, surtout des bois courts, des bois longs, de la première exercice, que ce soit à la coupe finale.
Alors une chose supplémentaire qui est très importante quand on fait des bois longs, surtout de la perche comme je fais, si il y a ces nouveaux rouleaux, ils sont en fin de compte avec l'Active Speed. En fin de compte, ça sert à quoi? Ça sert en fin de compte qu'elle passe un débit beaucoup plus important, beaucoup plus vitesse dans les bois courts pour aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite, pas pour les gros bois, mais pour arriver à un rendement dans les perches qu'on arrive à améliorer un petit peu le rendement. Voilà, c'est ça. Et pour finir, en fin de compte, pour conclure, cette nouvelle tête H8 avec la bire est un très bon compromis pour mon exploitation. C'est une grande satisfaction pour moi de venir ici près de la nouvelle H8. Déjà parce que c'est une belle histoire. Il y a encore pas si longtemps que ça, on avait la visite d'ingénieurs de l'usine pour regarder un peu les bois qu'on a ici en France. Nos clients voulaient une tête d'abattage plus grosse, spécialement capable de couper plus ras les souches qui sont importantes, de pieds d'éléphant comme on dit parfois. Et puis maintenant, après quelques mois, eh bien on a une tête ici qui fonctionne. Donc ça, c'est une belle histoire. Et la deuxième très bonne satisfaction, c'est qu'on a uniquement des très bons retours des premiers utilisateurs de cette tête. Une tête plus performante, plus productive et même plus polyvalente avec son système Active Speed. Bonjour, je m'appelle Adrien Couder, je suis commercial au sein de la société Ponsse en France et nous nous retrouvons aujourd'hui sur un chantier de notre client Mécafor, la SARL Mécafor. Nous sommes donc avec le gérant, monsieur Éric Payot, qui va nous présenter sa société dans un premier temps. Bonjour Adrien, je suis donc effectivement Éric Payot, je suis gérant de la société Mécafor, qui est une société qui possède du matériel, une quarantaine de machines forestières et qui appartient au groupe CFBL, qui est une coopérative forestière qui travaille en France sur 3 régions, région Limousin, région Auvergne et région Bourgogne. Et elle représente environ 15 000 propriétaires forestiers pour lesquels elle travaille. Et donc Mécafor réalise des travaux de récolte forestière chez les adhérents de la coopérative forestière, chez les propriétaires. Donc merci pour cette présentation. On se retrouve aujourd'hui sur ce chantier pour retrouver donc cet ergot équipé de cette tête, cette nouvelle H8 que vous avez eue en avant-première. Et voilà, donc je vais vous laisser expliquer un petit peu la petite histoire qui tourne autour de cette H8. Alors, quand ça fait plusieurs années, plusieurs décennies que nous travaillons ensemble et que nous utilisons donc vos machines sur la société Mécafor, et lors de nos échanges, on s'était rendu compte que, notamment pour récolter les Douglas, les résineux matures, les épicéas, les gros épicéas, les gros Douglas, on avait quelques difficultés par rapport à la possibilité de la machine et par rapport à la possibilité de la tête d'abattage. Et ce que nous avions demandé, c'était de faire évoluer ces têtes d'abattage pour qu'elles puissent plus facilement, notamment, épouser la forme de l'arbre en bas, parce qu'on a une forme d'arbre qui est quand même assez conique, hein, avec un élargissement sur le bas, près des racines. Et donc, il y a une écoute. Hein, vous êtes ensuite revenu vers nous pour nous demander de décrire précisément comment les arbres étaient faits. Donc, on vous a donné un certain nombre d'éléments, de mesures, de dimensions des arbres, de diamètre à 1,30 m, de diamètre à la souche. Et donc, on vous a envoyé ces éléments-là et vous nous avez ensuite proposé une modification avec cette nouvelle H8 que nous avons testée maintenant depuis 1 an et demi sur cet ergot que nous avions commandé. Voilà, donc c'est ça l'historique. Très bien. Je vous remercie. Et donc, bien sûr, la question, après donc à peu près 1 an et demi d'utilisation, est-ce que le produit correspond à vos attentes? Est-ce qu'il répond à votre demande? Alors, pour répondre plus précisément à cette question, je laisserai Yann
l'opérateur qui va expliquer, qui va décrire toutes les qualités de cette machine. Les retours que j'ai pu avoir dans un premier temps, c'est que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que d'abord Ponsse nous a demandé de tester cette machine. Donc quelque part, il y a un partenariat que je trouve qui est intéressant, une relation de confiance pour pouvoir améliorer ce prototype et contribuer à l'amélioration des outils de Ponsse. On trouve ça très intéressant. Donc déjà, je trouve que c'est très intéressant que vous ayez eu cette démarche de confiance mutuelle pour essayer de travailler ensemble sur l'amélioration de cet outil. En même temps, nous, même si cet outil était nouveau, on savait qu'on pouvait compter sur vous pour nous aider à faire en sorte qu'on soit quand même productif. Donc je trouve que ça c'est un point important. Alors il y a eu aussi nous, notre chauffeur qui je crois a beaucoup joué le jeu pour être à votre écoute des améliorations qui étaient nécessaires. Et donc pendant un an, il y a une fréquence des échanges qui fait qu'on a échangé, amélioré. Donc aujourd'hui, au bout d'un an, ce qui ressort de cette utilisation, c'est qu'il y a une vraie amélioration par rapport à la tête précédente, la chute standard, notamment par rapport à l'ouverture sur le bas qui est plus importante, donc on peut plus facilement rentrer dans l'arbre et descendre un peu plus bas. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on va pouvoir aller chercher plus de bois noble, et le bois noble en fait il est dans la partie basse de l'arbre, alors que les têtes précédentes elles laissaient une souche trop importante. Donc ça c'est la première chose qui est très intéressante. Et la deuxième chose, c'est le système Active Speed. Alors Yann en parlera, notre chauffeur en parlera mieux, mais le système Active Speed avec la variation de la vitesse qui s'adapte au diamètre, c'est un vrai gain dans la productivité et dans l'efficacité de l'ébranchage de l'outil sur les produits qu'on fait. Donc sur ces deux points-là, enfin moi je trouve que c'est intéressant, c'est positif, et je sais même que quand il s'est posé la question du renouvellement, parce que on se voit tous les ans, on se voit pour environ 5 ou 6 machines par an à renouveler, et on vous avait demandé dès les mois qui ont suivi la machine de pouvoir avoir la nouvelle H8, et nous aviez dit non, c'est pas encore possible. Donc c'est vrai que nous on est je veux dire impatients de voir cet outil-là disponible sur le marché pour qu'on puisse équiper nos équipes, parce que je pense que c'est une vraie amélioration et c'est une tête qui est plus adaptée à nos forêts que celle qu'on avait avant, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Nous revoilà, on se retrouve avec Yann, donc l'opérateur de la récolteuse, avec la nouvelle tête Ponsse H8 qui a derrière. Il va nous parler de son ressenti sur cette tête et après 1 an et demi d'utilisation. Yann, que penses-tu de cette tête? Alors, moi j'ai eu la chance d'être sélectionné justement pour essayer ce nouveau matériel. Alors moi, j'en ai que des bons retours, parce que déjà j'ai aimé la collaboration avec les services techniques de Ponsse qui sont venus régulièrement pour faire le point et puis bien prendre en compte ce qu'on avait fait remonter comme info, et ça c'est super appréciable. On se sent vraiment utile, ça j'ai apprécié énormément. Et après moi au niveau utilisation de la tête, très sincèrement on sent vraiment la différence. Le système Active Speed qui est très important, notamment sur des bois comme on peut avoir autour de nous, où j'ai vraiment une polyvalence de diamètre c'est assez hétérogène, donc j'ai beaucoup de diamètres différents, j'ai des longueurs, on peut le voir, hein. Et donc moi je ressens pas de gêne au niveau des gros diamètres et des petits diamètres, parce que vraiment la vitesse de passage des bois de papeterie ou de palettes, c'est absolument impressionnant, quoi. C'est vraiment très impressionnant. On sent vraiment l'apport de recherche, quoi. Il y a ça, mais il y a aussi énormément de changements par rapport à la technique sur la machine, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des évolutions par rapport à des changements, des emplacements de vérins, des choses comme ça, qui facilitent énormément l'entretien, et même des positions de graissage et tout ça. Donc ça c'est vraiment appréciable, quoi. Vraiment appréciable pour moi. Et en plus c'est couplé à une machine qui a vraiment fait ses preuves, hein. La Ergo, le monde forestier la connaît par cœur. C'est une machine qui a une grue qui est très puissante, et donc cette tête-là est parfaitement
parfaitement adapté, moi, pour ce que je fais toute l'année, quoi. Vraiment, ça, j'en suis super content, quoi. Le système Active Speed en lui-même, c'est un système que tu utilises en permanence ou c'est un système qui t'est arrivé de désactiver? Alors, je ne le désactive jamais parce que j'en ai pas l'utilité déjà. Et puis moi, j'en ai vraiment besoin. Sur chaque arbre, j'en ai besoin. Là, on peut prendre un exemple. Hein, le peuplement qui est derrière nous, on a des bois de petit diamètre. Et puis d'un seul coup, on va passer sur un truc de 60, sur un arbre de 60 cm qui ont pas mal d'empattements en plus. Donc, on se retrouve vraiment à avoir en fin de compte 2 machines en une, quoi. On a la vitesse d'une petite tête et on a le couple d'une grosse. Donc moi je le désactive jamais. Et en plus il y a un autre rapport technique dessus, c'est qu'on a ce sabot qui est un peu déporté et cette ouverture de couteau plus importante dans le bas, et ça nous permet de faire des souches vraiment le plus bas possible là, dans ces peuplements là, quoi. Mais c'est très bien, ouais. Donc aujourd'hui, tu ne repartirais pas sur une H8 conventionnelle? Non. J'ai eu l'occasion de tester une H8. Non, honnêtement, non, parce que une H8, elle est très très bien dans des gros bois, mais elle n'est pas polyvalente par rapport à des bois de plus petit diamètre. On peut aussi bien, alors je vais vraiment caricaturer, mais on peut aussi bien passer de la première éclaircie jusqu'à une coupe rase, une coupe définitive dans des bois de gros diamètre, quoi. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des bordures avec des branches assez grosses. J'ai pas souffert, quoi. C'est comme les gens qui conduisent les machines sauront de quoi je parle, quoi. Et vraiment, on est vraiment à l'aise, quoi. C'est confortable. D'accord. Ben, merci beaucoup Yann pour ton retour et merci pour ta collaboration. Ça marche. Big thanks for our friends in France. And also a huge thanks for all other customers who we were not able to include in this online event, for your great support in field testing and contributing for the product development. I would like to emphasize once again that this is actually a very natural way for Ponsse to do the product development, that we collect customer feedback very widely before we finalize the product development before the launch phase. And even after the product have been launched, so we are continuing continuous improvement throughout the whole life cycle of the products. Let's take a short recap on the features of the new Ponsse H8 harvester head. Firstly, it's available for the Ponsse Ergo and Bear harvesters. It is available with the Ponsse Active Speed feeding system, which enables different feeding speeds for the different stem diameters. And then thirdly, it features many structural changes compared to the previous generation of the Ponsse H8 harvester heads. Before we conclude this online event, so let's go around the table once again and ask what are your main messages what you would like to bring up from this new H8 harvester head? Yes, the Active Speed with the simple construction makes the harvester head H8 really versatile and efficient also in large and smaller diameter trees. We have made many changes, smaller and bigger changes, according our customer feedback compared to earlier model, and so it means to the end customers better reliability and usability. And I would like to highlight the reliability, durability, and more robust structure. And as a result, the customer can get a higher mechanical availability to maximize the machine uptime. We are really looking forward to be able to show you this new H8 harvester head in real life in different shows and demos worldwide, hopefully soon. The sales of the new H8 harvester heads starts now, and you can get more information about the availability of the head from your local sales. Or if you are looking for the information about the heads or any other Ponsse solutions, you can go to our website, ponsse.com. Stay tuned, we will come back with more interesting product launches this year. Thank you all for your time. Stay safe, stay healthy, and stay strong. See you soon. Thank you.
together. We've always done it this way. Worked. Studied. Serviced. Provided. More than ever before, the world is searching for ways to stick together when we're all apart. We've always been a logger's best friend. Because through thick and thin, a friend sticks by your side. So, wherever you are, whatever you need, we're here for you. And soon, we can all be back together. Loggers are probably some of the most unique people you'll ever work with in your life. Very, very demanding, but they work hard and they're genuine.